2 degrees. The ranges and the heights of two projectiles projected with the same initial velocity at 42 degrees and 48 degrees with the horizontal or R1, R2, H1 and H2 respectively. Choose the correct option. Choose the correct option. So, ఒకటి 42 degrees ఇచ్చాడంట. First theta 1 is equals to 42 degrees. Theta 2 is equals to 48 degrees. ఈ రెండు మన దగ్గర ఉన్నాయి. Choose the correct options. యాక్చువల్గా 42, 48 అనేవి ఏ యాంగిల్స్ అవుతాయి ఇవి చెప్పండి ఎవరైనా. 42 and 48 are called which angles? Complementary. Yes, very good. Complementary angles అవి. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఒకటి తీటా అయితే రెండోది 90 మైనస్ తీటా అయింది. ఎందుకంటే 42 అయితే 42, 90లోంచి 42 పోతే 48. సో దేస్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అయితే నీకు ఆటోమేటిక్గా R1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R2. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇది. అంటే ఫస్ట్ ఇది కరెక్ట్. R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 అని ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చాడు? BDలో ఇచ్చాడు. ఇంకోటి హైట్స్ గురించి చెప్తున్నాడు. హైట్స్ H1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు U square sin square theta 1 by 2g అవుతుందమ్మా. సో ఇక్కడ theta 1 వాల్యూ 42 degrees, మిగతా అంతా కాన్స్టెంట్. అలాగే H2 ఏమవుతుందంటే అంటే దిస్ ఈజ్ U square sin square 42 degrees by 2g అవుతుంది. That will be 2g. And H2 is equals to U square into sin square theta 2 by 2g. That is equals to U square sin square 48 degrees by 2g. So ఇప్పుడు U square కామన్, 2g కామన్, కాకపోతే sin square 42 అనేది 48 కంటే తక్కువ. ఇది 42 వాల్యూ తక్కువ, 48 వాల్యూ దానికన్నా ఎక్కువ. కాబట్టి H1 is less than H2. First option means B. Option B is the correct answer. R1 is equals to R2 and H1 is less than H2 is the correct answer. Note down. This is R2. R2 is equals to U square into sin. Here see this is 180 minus 2 into 42, that means be 84 by 2g అవుతుంది. సో 180 minus theta, sin 180 minus theta is sin theta కదా. sin 180 minus theta is a plus sin theta. సో R2 is equals ఏమవుతుందంటే U square into sin 180 minus theta ని sin theta అని రాయొచ్చు, అంటే sin 84 అవుతుంది. sin 84 by 2g. R2 is equals to U square into sin 84 by g అవుతుంది. This is R1. R1 ఎంత వచ్చిందో ఇప్పుడు R2 కూడా సింప్లిఫై చేస్తే అదే వచ్చింది. చూసావా లక్కీ? అర్థమైంది సార్. సో దట్ ఇప్పుడు R1 is equals to R2. Come on. Next, second problem చూద్దాం. Second problem. A player kicks the football. A player kicks the football, right? Second problem. A player kicks the football with initial speed 25 meters per second. ఒక బాల్ ని ఇలాగా a player kicks the football. ఇక్కడ కిక్ చేస్తే ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చింది. Here this velocity is u అనుకో. This velocity is given as 25 meters per second. 25 meters per second. This is a velocity. 25 meters per second at an angle. U is equals to 25 meters per second and theta is equals to
యాంగిల్ ఎంతతో విసిరాడు అంటే 45 degrees విసిరాడు. అంటే యాంగిల్ 45 degrees from the ground. 45 degrees from the ground, right? What are the maximum height and time taken by the football to reach at the highest point during its motion? What is the maximum height? Maximum height కి ఫార్ములా ఏంటి? ఇది మనకు 2021 మన అడిగాడు. U square Maximum sin height square theta by 2g. yes. అదే కదా యూ స్క్వేర్ మ్యాక్సిమం హైట్ అడిగాడు నిన్ను క్లియర్ గా పాయింట్స్ లో ఉన్నాయి. పాయింట్స్ మీకు ఎంత వస్తే అంత చేయండి. ఎస్ వెరీ గుడ్. హెచ్ మ్యాక్సిమం ఇది ఇలాగ మనం జాగ్రత్త చూస్తే చేస్తే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై 2g. సో హెచ్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ స్క్వేర్ అంటే 25 ఇంటూ 25 ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ 45 degrees. Sin square 45 degrees. 25 into 25 into sin square 45 by 2 into g. What is the g value? G value ఇక్కడ almost all 10 అని ఇచ్చేసారు. G value is 10. Then h maximum is equals to here it is 625 అయిపోతుంది. Sin 45 అంటే 1 by root 2 whole square అంటే 1 by 2 మిగులుతుంది. 1 by 2 upon 2 into 10. So here it divides. 10 తో డివైడ్ చేస్తే ఇది 62.5 by 4 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది 4 ఇందులో 1 టైం 4 1s are 4 right. ఇక్కడ 4 1s are 4 and then ఏమైంది ఇది లాస్ట్ కి ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్ 15.625 వచ్చిందండి. 15.625 ఎన్నో ఆప్షన్ లో ఉంది? బి లో ఉంది, సి లో ఉంది. టైమ్ ఆఫ్ తర్వాత ఏమడిగాడు? టైం అడిగాడు. దట్ టైమ్ height and time taken by the football to reach at the highest point. To reach at the highest point. Time taken football to reach the highest point. Time taken to highest point అంటే ఏమవుతుంది నూరేన్? హైయెస్ట్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? టైం కట్టమన్నాడు అంటే ఏం చేస్తాం? ఏం చెప్పచ్చు ఫార్ములా? U by G. ఇది u by g అంటే వర్టికల్ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీకి అది. మరి ఇది ప్రొజెక్టైల్ కదా, దీనికి ఏంటి? ప్రొజెక్టైల్. ఇంకెవరైనా చెప్పండి. దీక్షిత. Sir, 2u sin theta by g. ఎస్ ఓకే. ఇంకా ఎనీవన్? మనీష్? యా, మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలాగ కిందకు వస్తే దట్ ఈస్ 2u sin theta by g. క్వశ్చన్ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇది ఓన్లీ సెంటర్ పాయింట్ కి ఎంత అని అడిగాడు. సెంటర్ మీన్స్ ఎట్ అ హైయెస్ట్ పాయింట్. వాట్ ఆర్ ద మాక్సిమం హైట్ అండ్ టైం టేకెన్ బై ద ఫుట్బాల్ టు రీచ్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్. ఈ హైయెస్ట్ పాయింట్ రీచ్ అవడానికి పట్టిన టైం ఎంత? సో హైయెస్ట్ పాయింట్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ అనే. Sir, time of ascent కదా sir. ఎస్ ఓన్లీ టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్. అది ఏం చెప్పచ్చు? నువ్వు చెప్పింది టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. ఇప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే పైకి వెళ్ళి కింద రావడానికి. ఓన్లీ పైకి వెళ్ళడానికి ఎంత అంటే అందులో హాఫ్ యు సైన్ థీటా బై జి. యు సైన్ థీటా బై జి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. యు అంటే 25, సైన్ థీటా అంటే సైన్ 45 degrees, సైన్ 45 బై జి వాల్యూ ఈజ్ 9.8 10. It's 10. So time of ascent is equals to 25 into sine 45 into 1 by root 2 by 10. So it becomes a 2.5 by root 2. So this becomes 2.5 by root 2 అంటే 1.414. దీన్ని సింప్లిఫై చేసేస్తే ఇది 1.77 వస్తుంది. ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి ఆన్సర్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, సి చూడండి అమ్మా. సో ఆప్షన్ సి.
ఆ విధంగా మనం చేయాలి. నోట్ చేసుకోండి. The projectile motion of a particle of mass. Question number 32. A projectile motion of a particle of mass, ఒక బాడీ యొక్క మాస్ 5 grams అంటే 5 into 10 power minus 3 kgs shown in the figure. The initial velocity of the particle, 5 అని ఇచ్చారు. 5 √2 meters per second, and the air resistance is assumed to be negligible. The magnitude of the change in momentum between A and B. ఇది స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చింది. సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొమెంటంని పి ఇనీషియల్ అని పిలుద్దాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొమెంటంని పి ఫైనల్ అని పిలవచ్చు. సో ఇనీషియల్ మొమెంటం అండ్ ద ఫైనల్ మొమెంటం. ఇనీషియల్ మొమెంటం దగ్గర ఇనీషియల్ మొమెంటంని ఎలా రాయొచ్చు? దిస్ మొమెంటం, ఇది u cos theta ఉంటుందండి. దిస్ ఈజ్ a u sin theta. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొమెంటంని p ఇనీషియల్, ఫస్ట్ దీనికి హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఉంది కాబట్టి మాస్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. మొమెంటం అంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ కాబట్టి mu cos theta ఇంటూ i cap అవుతుందండి. mu cos theta ఇంటూ i cap 1. నెక్స్ట్ ఇంకోటి పైకి యాడ్ చేస్తాం, ఇది ప్లస్ ఇది పైకి యాడ్ చేస్తా ఉంటుంటే ఇది పైకి యాడ్ చేస్తుంటుంది అంటే mu sin theta ఇంటూ j cap వచ్చిన j cap, రైట్. నెక్స్ట్ చేంజ్ చేద్దాం చూడండి. ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ దగ్గర u cos theta ఇంటూ i cap, u sin theta ఇంటూ j cap అయిపోయింది. తర్వాత బి అంటే ఎక్కడ ఇచ్చాడు? ఇది ఏ అండ్ దిస్ ఈస్ ద బి. బి అంటే ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి దీని యొక్క మొమెంటం, దీని యొక్క కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇది ఇలా వస్తున్నట్లు లెక్క. సో వన్ కాంపోనెంట్ ఈస్ లైక్ దిస్ అండ్ అదర్ కాంపోనెంట్ ఈస్ లైక్ దిస్. దీని యొక్క వెలాసిటీ డైరెక్షన్ లో u cos theta యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇది దీని యొక్క కాంపోనెంట్ కూడా u sin theta, కాకపోతే u sin theta కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, మైనస్ j cap అవుతుంది. సో P final is equals to ఫైనల్ మొమెంటం ఇలా రాస్తాం. ఫైనల్ మొమెంటం PF is equals to దీని యొక్క హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఇలాగే ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ mu cos theta ఇంటూ i cap అని రాసుకోవచ్చు హారిజాంటల్. బట్ sin theta is downwards acting, మైనస్ mu sin theta into j cap, minus mu sin theta into j cap. ఇప్పుడు delta p momentum, delta p is equals to p final minus p initial. Final momentum minus initial momentum, that is a change in momentum. ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి మొమెంటం ఎంత అంటే ఇలా చేయాల్సిందే, p final minus p. లేదా మొమెంటం అట్ b, దీనే మొమెంటం అట్ b మైనస్ మొమెంటం అట్ ఏ అని కూడా రాయొచ్చు. P final is this one, mu cos theta into i cap minus mu sin theta into j cap, mu cos theta into i cap minus mu sin theta into j cap. ఇది మైనస్ రాసుకోవాలి, మైనస్ mu cos theta into i cap minus mu cos, తర్వాత మైనస్ mu sin theta into j cap మైనస్ mu sin theta into j cap. సో ఇక్కడ ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి డెల్టా p is equals to ఇది మైనస్
ఇది కూడా మైనస్. సో మైనస్ 2mu sin theta ఇంటూ జే క్యాప్. దీన్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలంటే ఇది యూనిట్ వెక్టార్, అంటే యూనిట్ వెక్టార్ 1 తీసేస్తే డెల్టా పి మాడ్ డెల్టా పి అంటే ఓన్లీ వాల్యూ, మైనస్లు కానీ జే క్యాప్లు కానీ ఏమి ఉండవు. ఇక జస్ట్ సింప్లిటీస్ 2mu sin theta అవుతుంది. అంటే 2 ఇంటూ మాస్ ఎంత చూస్తారా, మాస్ ఈజ్ 5 grams, అంటే 5 ఇంటూ 10⁻³ a velocity u 5√2 యాంగిల్ ఏమైనా ఇచ్చాడమ్మా, ఎస్ 45 degrees. హియర్ ఇట్ ఈస్ 45 degrees. 45 అంటే sin 45 అంటే 1/√2 అని రాసి √2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 5 5 25 50 ఇంటూ 10⁻³ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు, ద నియరెస్ట్ ఇంటిజర్ 5 into 10⁻² చెప్పన్నాడు, అంటే 5 ఇంటూ 10⁻² అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంటిజర్ వాల్యూస్ చెప్పన్నాడు, అంటే ఇప్పుడు ఇంటిజర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అన్నమాట, ఆన్సర్ 5 అవుతుంది. ఆన్సర్ ఈస్ 5. Trajectory of a particle, right? Again, this is a projectile. This is the projectile. The projectile, this is the initial velocity u, and this is the angle, yeah, where alpha and beta are constant respectively, and the horizontal constants, horizontal and vertical distances of the projectile from the point of projection, the angle of projection theta and the maximum height attained h respectively. So angle theta అడిగాడు, ఇలా విసిరితే ఇది యాంగిల్ theta, ఇది ఒకటి కట్టాలి, తర్వాత maximum height అంటే ఇది ఒకటి కట్టాలి. ఇవి రెండు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, theta ఒకటి h ఒకటి. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఈస్ గివెన్ ద ఈక్వేషన్ దట్ it is representing the trajectory of a projectile of a vertical plane. So the equation of this one is given as y is equals to alpha x minus beta into x square అవుతుంది. Alpha into x minus beta into x square. This is the first term. అయితే ఇప్పుడు నీకు ఏం అడుగుతున్నాడు, మ్యాక్సిమం హైట్ అడుగుతున్నాడు. వర్టికల్ అండ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ x and y respectively the horizontal distances, the angle of projection theta and the maximum height attained is. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో maximum height అటైన్ అవ్వాలంటే ఏం జరగాలంటే, maximum height కి what is that angle అనేది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ y is equals to, it is similar to y is equals to tan theta into x minus g by 2u square cos square theta into x square కి ఈక్వల్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు దిస్ ఈక్వేషన్. సో tan theta ప్లస్ ఏముంది ఇక్కడ, ఆల్ఫా ఉంది. సో tan theta is equals to alpha అయితే, that is theta is equals to tan inverse alpha. That is the first option. So tan inverse alpha అనేది ఎక్కడ ఇచ్చాడు, ఓన్లీ ఫస్ట్ లోనే ఫోర్త్ లోనే ఇచ్చాడు. అయితే ఇంకో వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మాక్సిమం హైట్ ఎంత అడుగుతాడు, ద మాక్సిమం హైట్ రీచ్. సో మాక్సిమం హైట్ రీచ్ కి ఫార్ములా ఇచ్చేది u square sin square theta by 2u. థీటాలో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, కానీ అక్కడ ఆన్సర్ ఆల్ఫా బీటాల్లో ఇచ్చింది. This is in terms of alpha and beta, right? You can solve like this. H maximum, ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది ఏం చెప్పాడంటే, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు tan theta. తర్వాత బీటా అంటేనమ్మా, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు g by 2u square cos square theta. ఇది మనకు వచ్చింది. మ్యాక్సిమం హైట్ కి ఫార్ములా ఎప్పుడు కూడా, దీన్నే మనం లాస్ట్ క్లాసెస్ లో ఏ క్యాపిటల్ ఏ అనుకున్నాం, దీన్ని ఏమమ్మా బి అనుకున్నాం. మ్యాక్సిమం హైట్ కి చక్కటి ఫార్ములా ఉంది ఏబిలో, హెచ్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a square by 4b. ఇదండి ఫార్ములా, రైట్? a square by 4b అయిపోయింది ఆన్సర్. a square by 4b అనేది ప్రూవ్ చేశాను నేను, ఇప్పుడు ఏదో చెప్పడం కాదు. నేను a square అంటే ఏమని చెప్పాను, ఇక్కడ ఆల్ఫా అని ఇచ్చాను.
ఏ స్క్వేర్ అంటే ఆల్ఫా వచ్చింది కాబట్టి ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై 4 ఇంటూ ఇక్కడ బి స్క్వేర్ అంటే ఏముంది ఇక్కడ బీటా ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై 4 బీటా దట్స్ ఇట్ ఆన్సర్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై 4 బీటా ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ హెచ్ మ్యాక్సిమం ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై 4 బీటా ఇదేమో theta is equals to tan inverse alpha that's it అదే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ మనకి నోట్ చేసుకోండి horizontal projectiles horizontal projectiles horizontal projectiles no? A body is thrown horizontally from the top of the tower first case body is thrown downwards with a velocity u here with a velocity u you send it then it falls down కిందకి వచ్చింది కానీ ఇక్కడ పడేటప్పుడు ఇది ఇక్కడ చేసేటువంటి యాంగిల్ 45 degrees కనుక అయితే with the horizontal this angle is 45 degrees then what is the equation you can use అంటాడు 45 degrees అయితే యాక్చువల్గా ఇది 45 degrees పడినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ చేసినటువంటి ఈ డిస్టెన్స్ ని హైట్ అంటాం హైట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయినటువంటి ఈ డిస్టెన్స్ ని రేంజ్ అంటాం అండి దిస్ ఈజ్ ద హైట్ దిస్ ఈజ్ ద రేంజ్ అయితే ఇప్పుడు ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఇనీషియల్ వర్టికల్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఏమో యు అండి కానీ ఇనీషియల్ వర్టికల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుందంటే ui 0 అవుతుంది ఇనీషియల్ వర్టికల్ వెలాసిటీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇనీషియల్ వర్టికల్ వెలాసిటీ ui is equals to 0 అప్పుడు మాక్సిమం హైట్ ఫార్ములా h is equals to ui into t plus half gt square ui 0 అయిపోయింది కాబట్టి h is equals to half gt square అని రాయొచ్చు ఓకే దిస్ ఈజ్ h అయితే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళినటువంటి ఈ డిస్టెన్స్ ని రేంజ్ అంటారు రేంజ్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే r is equals to ఈ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఉన్న వెలాసిటీ u ఇంటూ టైం t ప్లస్ హారిజాంటల్ యాక్సెలరేషన్ ఉండదు కాబట్టి 0 ఇంటూ t స్క్వేర్ సో ఇది r is equals to ut వచ్చింది this is r this is h but you can find the relation between these two ఇది 45 degrees అంటే tan 45 is equals to h by r tan 45 అంటే 1 కాబట్టి h is equals to ఏమైపోతుందంటే r అయిపోతుంది ఈ h ప్లేస్ లో హాఫ్ g into t స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు ఈ r ప్లేస్ లో u into t క్యాన్సిల్ టీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఇది పైనుంచి కింద పడడానికి పట్టినటువంటి టైం ఎంత అని అడుగుతాడు దట్ ఈస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది 2 times మల్టిప్లై చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ 2u by g అవుతుంది సో h ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r 45 degrees కనుక పడితే టైం పీరియడ్ ఎంత సరిపోతుందంటే ఇక్కడ నుంచి రావడానికి టైం 2u by g సరిపోతుంది నోట్ చేసుకోండి